Hello, good morning. Welcome to another Tasteful encounter again. My name is Lai. I'm the resident chef of Hicaps Marketing Corporation. And today, dahil July na, we are celebrating World Chocolate Day. So ngayon, gagawa tayo ng recipe kung saan puro chocolate siya. Yung ating Mr. Bean cake. So, kung nanonood kayo ng Mr. Bean, nakikita nyo social media, marami nang gumagaya na itong cake nito. So, basically, para lang siyang simple chocolate cake, pero yung design and ganache niya is yung parang nasa palabas mismo. Okay, for the dry ingredients, ito yung isa natin kailangan. We need all-purpose flour, we need Hicoa cocoa powder, and then kailangan natin ng baking powder, baking soda, and salt. And then, brown sugar. Chiffon Aide Cake Oil. Hicaps Buttercream, refrigerated margarine. And for the liquid ingredient, kailangan natin ng Mlekovita UHT Milk. Nilagyan natin ng vinegar para maging buttermilk. For the frosting, ganache, we need chocolate, yung ating Hicaps na chocolate. So, chinap ko na siya ng ganito kaliliit para mas mabilis siyang matunaw. Heavy whipping cream. And white chocolate later for the ganache. Okay, so for our first step, i-cream lang natin yung ating brown sugar. Sa mixer, ating Hicaps Buttercream. And yung ating Chiffon Aide Cake Oil. When we say cream, i-mix lang natin sila together hanggang maging light and fluffy. So, makikita nyo mag-change yung color niya later na. So, yung brown na brown sugar siya, nagiging creamy na yan and light. Okay, so habang cream natin yung sugar and then yung oil and butter, pagkahalo-haloyin yung mga dry ingredients ko. So, baking powder, baking soda, and salt, and then yung ating cocoa powder. Mix lang natin ang konti. And then, ito yung i-fold natin later dun sa ating mixture. Okay. Alright, so nakikita nyo medyo nag-iba na yung color niya. Yan. So, scrape ulit yung mga gilid just to make sure na halong-halo siya. Walang may iwan na sugar and butter sa gilid. You can always make sure na softened na yung buttercream para mas madaling haluin and hindi nahihirapan yung mixer ko. So that's the consistency yung gusto natin ma-achieve. So naka-prepare na dito yung aking wet and dry ingredients. So later, i-add lang natin siya alternately. So, papatayin ko muna para huwag siyang tumasik. Then, i-add ko yung aking dry. 3 portions. Okay. And then, alternate with our wet ingredient. Okay, the reason kung bakit natin dinadahan-dahan is para hindi siya na-overmix yung ating cake butter. And magiging ano lang siya, well blended pero hindi sobrang halong. So, dahan-dahan. Lastly, add na natin yung last part.
adding a milk of coffee flavor. Half teaspoon. And vanilla. Again, this is optional pero mas masarap yung chocolate cake na yun. Mas intense yung lasa ng chocolate dahil may coffee. So again, ready na yung butter natin. And then, heat yung oven ko for 160 degrees Celsius. And then, ito na yung aking baking pan. Nilagay ko siya ng parchment sa ilalim and then sa sides. This is 8-inch cake pan. Nilagay ko na yung aking cake butter. Ayan, so for this recipe, 1 cake-inch. 8-inch cake. So, ito lang natin. Alright, so habang hinihintay natin maluto yung ating cake, i-ready natin yung ating ganache for our frosting. So dito, meron ako dito pinapakulong water and siya yung magiging double boiler natin. So lalagay ko yung stainless bowl. Make sure na hindi lumalapat sa tubig yung ating bowl. And then hindi siya kulong-kulong. Yung ating heavy cream. Again, imi-melt lang natin to hanggang sa matunaw na yung ating chocolate. For the ratio sa paggawa ng ganache, always pag dark chocolate or ganito, you can use 1 part cream and then 2 parts of chocolate. Ayan, so slowly nakikita niyo na natutunaw na yung chocolate natin with our cream. So continuous lang, haluin lang natin yan hanggang sa lahat liquid na siya. Ayan, so pwede ko nang patayin yung oil. And then, ilinipat ko na siya. Tagalin na natin. So, ito na yung tinanggal natin chocolate dito sa heat. So, ang hagawin lang natin dito is haluin lang natin. And then, let it cool hanggang maging thick. So, the more na lumalamig siya, nagiging mas malapot pa siya. So, kailangan yung consistency niya is hindi masyadong malabnaw para maganda siyang itang frosting sa ating cake. So, for a white chocolate, so, ang kailangan kasi natin ma-achieve is medyo color brown or medyo caramel color siya. So, meron ng white chocolate and then 2 blocks lang ng dark chocolate, and then i-melt lang natin siya sa microwave until na maging runny na siya ulit. Again, habang lumalamig to, mas nagiging thick pa siya. Alright, so kanina nakita nyo, binibake ko yung ating cake. So meron ako dito naka-ready na binake ko kahapon and nilagay ko sa freezer. And then naka-ready na yung ating ganache. Ito yung ating dark chocolate ganache. Kaya pinapalamig pa natin, and ito yung white chocolate kanina na meron siyang konting dark chocolate para maging brown na. So yan, medyo ipuputan natin lahat yan. And then for this one, gumamit ako ng ating leftover na Magic Mix frosting na meron siyang Hicoa cocoa powder. So ito yung magiging filling and pang-crumb coat nitong ating cake. So, ito yung tinatag natin crumb coat. So, kaya natin kina-crumb coat yung ating cake para pagkalagay natin ng final coating, hindi sumasama yung crumbs. So, pag happy ka na sa crumb coat mo, ilalagay mo na natin ito sa freezer or sa ref ng mga 20 minutes. Kung sa freezer, mga 10-15 minutes hanggang mag-set lang yung frosting. Alright, so ito na yung ating
chocolate cake na may current coat natin na Magic Biscuit Hicoa. And then yung ganache natin is thick na. Yung cool down na and then thick. And then bitamitin na natin siya pang final coating. Then, spread out. So, pag nag-ganache nga lang tayo, kailangan medyo mabilis kasi titigas agad yung chocolate natin dahil galing ref yung ating cake. Dahil malamig yung cake mo, nagsiset down yung siya. Then, pwede natin siyang ibalik sa ref or sa freezer until mag-set yung pinaka-chocolate. Okay, so ito na po yung ating final look na ating Mr. Bean chocolate cake. Magkita-kita ulit po tayo next week for another episode of A Tasteful Encounter. This has been Lai. Thank you and happy baking!